Audio check, 1, 2. Audio check. Porque si puede hacer una excepción, muchos países podrían decir, No me lo voto. Buenas tardes. Good afternoon. Hello. ¿Dónde están los demás ministros? No los veo. Start please taking your seats, the delegations in the main rows. Please. We are starting in a couple of minutes, so. ¿Llegó Chile? Llegó Chile. Ok. ¿Quién está Where's Jamaica? todavía? You have to have someone to get it, Jamaica. Bueno, él es el último, podemos empezar. All right, good afternoon.
My name is Marcos Espinal. I think you know me already, so it is a pleasure to moderate this briefing on the accelerating action for NCDs to primary health care. Let me, before I pass we have an exciting program leading it by Dr. Barbosa, followed by a couple of staff from PAHO, Director of NCDs and the Executive Manager of the Regional Revolving Funds, followed by a panel of 3 honorable ministers and representatives from countries. But before I pass the micro to Dr. Barbosa, let me just remind or refresh your memories a little bit and pay tribute first to the Caribbean countries because of their efforts in raising this issue of NCDs. 10 years ago, they were basically the trailblazers in making sure the UN had its first UN high-level missions on non-communicable diseases. So kudos to the Caribbean countries for their leadership. At the same time, I wanted to pay tribute to the predecessor of Dr. Barbosa, Dr. Carissa Etienne, for being visionary and creating the first non-communicable diseases department within PAHO. So, and today, as you can see, we're going to talk about integration of NCDs. So we are getting into the next steps. So well-deserved tribute for the Caribbean countries for leading the process with UN Secretary General several years ago on NCDs, and Dr. Etienne for following path and creating the first NCD department in PAHO. Without further ado, I'm pleased to introduce the Director of the Pan American Health Organization, Dr. Barbosa, not without reminding you that there is translation available in the 4 official languages of the Pan American Health Organization. Thank you. Dr. Barbosa, the micro is yours. Thank you, Marcos. You see that today is a non-communicable disease event, so the lunch is much healthier than yesterday. Yesterday was on elimination, and was trying also to eliminate us. Yes. But thank you again. I think that's a very important session for us. I want to thank the ministers that are here, the representative of the ministers, our colleagues from PAHO. Thank you all for joining us today in this briefing session to present for the first time the initiative for better care for non-communicable diseases, accelerating action in primary health care. This initiative aims to strengthen the integration of non-communicable diseases management, building upon existing efforts with a steadfast focus on reaching the underserved, guided by the principles of equity so that no one is left behind. Non-communicable diseases, regrettably, claim 81% of all lives lost in our region, with a third of those deaths occurring prematurely between the ages of 30 and 70 years. Another staggering estimate shows that 240 million adults in the Americas grapple with at least one NCD, necessitating continuous care. It is our collective responsibility to ensure that these individuals have access to enabling environments, policies, and interventions that promote health and optimal care. This access is vital not only for preventing these diseases in future generations, but also for preventing complications and premature deaths in those currently living with one or more NCDs. Our commitment is crucial to empower them to remain healthy and productive members of society, contributing to the social and economic well-being of their families, communities, and nations. Cost-effective initiatives for NCD prevention and control are well established, comprising policies and regulatory interventions aimed at curbing tobacco use, addressing harmful alcohol consumption, promoting healthy diets, and encouraging physical activities. Equally crucial is the provision of care, which includes screening, diagnosis, and treatment for the 4 principal non-communicable diseases at the primary care level,
with seamless referral to integrated health services when necessary. These are cardiovascular diseases, cancer, diabetes, and chronic respiratory diseases. The gains we achieved through global and regional NCD action plans have been significantly disrupted by the COVID-19 pandemic. The pandemic also led to widespread disruption in health services, resulting in delayed and, in some cases, foregone care. Furthermore, individuals with existing NCDs were at the heightened risk of complications and mortality when infected with the novel coronavirus SARS-CoV-2. As our region embarks on the path to recovery from the pandemic, there is an urgent imperative to strengthen primary health care services, particularly for the management of NCDs. The successful implementation of NCD policies and interventions will not only save lives and increase human capital, but can also yield substantial cost savings, alleviating the economic burden on healthcare systems, families, and societies. Globally, only 14 out of 104 WHO member states, with a solitary member in the region of the Americas, are projected to achieve the Sustainable Development Goals target of reducing premature NCD mortality by a third by 2030, relative to 2015 levels. This alarming statistic highlights the evidence disparities in the availability of quality health services in the Americas. A mere 57% of our member states report having guidelines or protocols for managing common NCDs through a primary care approach. Furthermore, only 26% of countries report offering drug therapy, including diabetes control and counseling for eligible individuals at high risk to prevent heart attacks and strokes. Our region has made commendable progress in addressing NCDs, and here I want to underscore the advances in the implementation of the Hearts in the Americas initiative to improve hypertension control at primary care level. Nonetheless, we must acknowledge that our current efforts will not allow us to achieve the SDG goal, as our region is not on track to meet this critical target. Therefore, we must rapidly build upon our achievements by scaling up efforts to improve the quality of care for diabetes, asthma, other chronic respiratory diseases, and cancers amenable to screening and management at the primary health care level, such as cervical cancer and childhood cancers. As we progress in our efforts towards recovery from the pandemic and strengthening primary health care and integrated health services in the region, the call of the Astana Declaration for services to be of high quality, safe, comprehensive, integrated, accessible, available, and affordable for everyone must be our guiding principle. These are urgent priorities that demand our immediate attention. It's with immense pleasure and anticipation that I welcome you to the launch of the PAHO initiative, Better Care for NCDs, Accelerating Action in Primary Health Care. I urge all of us, as dedicated stewards of public health, to join hands in this vital mission. Together, we can make significant progress in tackling NCDs, improving the lives of millions in the Americas, and advancing the cause of health for all. Thank you so much. Thank you, Dr. Barbosa, for setting the tone and leading the way. And as you rightly said, yesterday was communicable, today is non-communicable, which, you know, we all know that it's now leading the way in terms of epidemiological profile in these regions of the Americas as the #1 major crisis and disease burden. So certainly we'll have an exciting 1.5 hours here. Now, let's hear from the launch of the initiative. Let's hear from the initiative itself, so you learn the details and how to take it forward at country level, because the most important thing is the honorable ministers and honorable delegations go home with clear information about how to take this forward
We are not going to get there unless we integrate and make sure NCD care prevention services are at the level of the first level of care. Because otherwise, if it remains in the third level of care, then we're not doing our job. Let me introduce Dr. Ansel Hennis, Director of the Non-Communicable Diseases and Mental Health Department at PAHO. Ansel, the floor is yours. Thank you so much, Dr. Espinal, Director, members of the head table, honorable ministers, colleagues from PAHO, ladies and gentlemen. It's indeed a privilege and pleasure to be here. I'm going to share the podium today with my colleague, Santiago Cornejo, to speak about Medicare from NCDs, accelerating actions in primary health care. Now, this initiative aims to strengthen the integration of NCD management, building upon existing efforts, as you heard from Dr. Barbosa, promoting quality improvement in services to accelerate efforts towards achieving Sustainable Development Goals in NCDs, that's 3.4, as well as in universal health coverage, that's 3.8. And really with a priority perspective on reaching the underserved, guided by the principles of equity so that no one is left behind. This is an interprogrammatic program within PAHO that includes several regional office departments, which will work in close collaboration with sub-regional entities and, of course, principally the country offices to scale up technical cooperation in member states on non-communicable diseases. This slide shows the principal elements in terms of the conditions. So I'm going to work my way from the orange bar, which is cancers which are amenable to screening and diagnosis and even treatment at primary health care level, so cervical cancer and breast cancer. The purple block shows the management of asthma and its exacerbation, as well as chronic obstructive pulmonary disease, which is another priority area that we'll be looking at as well. Health education and counseling on risk factors, including tobacco cessation, cardiovascular risk assessment and management, as well as hypertension management. And as you heard from Dr. Barbosa, there's a tremendous initiative already in the region on the Hearts in America's initiative for hypertension management and control. The other topic of priority is that of the management of diabetes. So these are the elements that we will be tackling in terms of working in member states to scale up the management of these conditions at primary health care. This big slide, which is really hard to see, shows the overall guiding framework for primary health care planning and evaluation. You'd see over to your right the health system determinants, which include governance, adjustment to population needs, financing, inputs, which are infrastructure, health workforce, medicine and health technology, etc., digital technologies for health. And these determinants feed into the service delivery and related processes and outputs and result in the achievement of the objectives of universal health coverage, which include health security, improved health status of the population, equity, and responsiveness of health systems and services. That's quite a lot to go through. So we are going to be focusing this initiative on quality improvement of health services. The key components being integrated people-centered care in terms of the processes, systems, service design, organization and facility management, etc., systems for improving health quality, and of course, strengthening health facilities so that they're resilient. And you know, PAHO's done a lot of work in this particular area. This then leads to increased access and availability in terms of service availability and readiness and utilization of services, and the output being improvements in quality care, which is ultimately what one aims to achieve. And you can see in the slide the different issues like improving first contact accessibility, continuity of care, comprehensiveness of care, coordination, people-centeredness, which must be at the core of this initiative, as well as effectiveness, safety, efficiency, and timeliness of service provision. These are things which I know resonate with all of the ministers here. Now, what is the definition of integrating NCDs into primary health care? We're using the definition of NCD screening, diagnosis, treatment, and monitoring being integrated into the health system in an equitable manner.
at the national, subnational, and local levels. So it has to reach people where the needs are there. So in other words, you may find in urban centers areas where health systems are really very good, but then pockets of poverty related to access and availability of quality of services. And then, of course, is the urban-rural divide. So the idea is to strengthen services where you're reaching those who are underserved in the most efficient, optimal, and equitable way. So this takes place at the first level of care through improvement of comprehensive services, improving first contact and coordination of care with linkages to the community. Because clearly, if the community is not accessing services, they will not benefit. Then, of course, one has to take a life course approach. And as we heard, in terms of the resolution that was approved yesterday, NCDs have to be tackled at the time even before birth, and throughout youth, childhood, adolescence, and young adulthood, before habits are established. Then, of course, one needs to have a surveillance and monitoring framework to assess how you're doing and do the necessary course correction. Definition of acceleration of integration of NCDs into primary health care. This is based on prioritization of an equity approach, territorial planning to address gaps in coverage, access, and quality. So it's not just the big picture, it's drilling down to the specifics where care is needed and where there are gaps in care or care is not optimal. Then there's national, subnational, and local expansion of service delivery capacities and resources. And the fourth component is to establish or expand capacities for coordination and continuity of services. And that, of course, means that services don't only stay at the primary health care level, but it's an integrated approach so that if additional care is required at the secondary and tertiary levels of care, there is the necessary referral and country referral that accompanies this. So, the purpose of this initiative is to expand equitable access of integrated and comprehensive NCD care services within primary health care, to strengthen the capacities of health authorities to plan and implement comprehensive NCD services of primary health care, to increase the capacity of primary care services to deliver comprehensive quality NCD screening, diagnosis, treatment, and continuous follow-up care, which includes referral and country referral, and highlighting the key importance of utilization of quality integrated health services, and also, of course, to strengthen data collection and monitoring of all elements of care for persons with NCDs. Now, this initiative is built on 6 strategic areas. I'm going to work my way from number 1 to the top, which is development of country plans for scale-up and expansion of comprehensive NCD services and primary health care, including telehealth. And we've already started working on this component. Community outreach to reach underserved populations, strengthening service access, health promotion, and health literacy, updating normative guidance, including quality of NCD care and improvement of management, primary health care workforce development for NCDs, which means strengthening multidisciplinary approaches for NCDs, among others, as well as patient journeys and patient pathways of care, expansion of NCD medicines and technologies, and improvement of NCD information and monitoring. This slide gives you a little bit more detail in terms of the actual components. So, the rapid assessment is to evaluate the existing solutions and situations in countries and develop roadmaps, which includes the integration of telehealth services. And this is the strategy working jointly with countries to accelerate NCD care. In terms of community outreach, there will be the development and implementation of tools to improve participation in NCD services, reaching underserved populations, and also promoting health. The third component is normative guidance, which is evidence-based guidelines, care pathways, and country adaptation processes. Fourthly, primary healthcare workforce development, which requires tools for workforce planning, as well as a training and mentorship program that I'll give a little bit more detail about shortly. Strengthening essential medicines and technologies, and this is coming up with the novel idea for NCD bundles through the regional revolving funds and expanding the offer. And sixthly, information and monitoring, strengthening the data architecture within facility-based essential health platforms for data management and patient monitoring.
Now, I'm going to take you through one by one, country plans. So this really comes down to a joint PAHO country assessment of the situation and development of scaled-up plans. We have been working on developing an NCD primary healthcare assessment tool and made a lot of progress in this space. And this is a strategic planning tool for the assessment, identification of gaps, and priority setting. And this, in turn, will allow the countries working jointly with PAHO to develop guidance for implementation and mapping through a menu of actions to accelerate integration of NCDs into primary healthcare based on the results of that assessment. Then community outreach. So this community outreach really is based on tools for promoting access to services, which includes a suite of health promotion and NCD prevention educational materials. NCD guidelines. Now, there's the existing WHO PEN packages. We've reviewed this in detail and have embarked on a process to develop evidence-based guidelines for the Americas, which is adapted from the WHO PEN. And this is going to consist of updated best practices, multidisciplinary approaches, and cross-cutting themes which are relevant to the Pan-American Health Organization region. It will be a living document. So in other words, it will be continually updated with the best practices, the best evidence, and shared experiences from the region. There will be leadership and guidance from EIH, which is our Information for Health department, which will assist with the country adaptation processes. Then the fourth pillar is primary healthcare workforce. The components here are a workforce planning tool, and this is based in terms of strengthening the situation analysis and workforce capacity, gaps, needs to strengthen care delivery, as well as building capacity through training programs through the PAHO Virtual Campus. This here lists educational materials that are already available. They are highlighted in the black. So you can see, and we have divided into 3 tracks. A clinical track, which includes hypertension. We're developing training tools in diabetes, asthma, cervical cancer screening, and breast cancer early detection. A public health track. We already have materials and community health workers training on NCD prevention and tobacco cessation, but there are others that we're going to develop, and we're in the process of doing. And the third track is data and monitoring, which includes facility-based monitoring and digital literacy. This slide speaks now to the 5th pillar, NCD medicines and technologies. And in this particular area, you can see the major diseases highlighted: diabetes, cancer, cardiovascular disease, and chronic respiratory diseases. And it looks at the medications that will be available through the regional revolving funds for diabetes, which includes insulins, sulfonylureas, as well as SGLT1 inhibitors. In addition to other technologies such as blood glucose monitors, as well as blood pressure measurement devices. For cancer, we are working in terms of including in these bundles tests for screening for HPV, for the detection of cervical cancer, risk HPV variants, as well as thermoablation technologies, as well as medications for hypertension control and lipid lowering, as well as medications for chronic respiratory diseases. You'll hear a little bit more about that shortly. And the final limb is that of information and monitoring, which means strengthen the data architecture for facility-based reporting, as well as recording information for facility performance. So these are the different pillars. The inputs, as you can see there, are standardized guidelines, core medications, technologies, and primary care workforce. And ultimately, we hope to improve blood pressure control, blood glucose control, reduce complications, improve asthma and chronic respiratory disease complications, reduce emergency visits, and of course, improve outcomes for health. At this point, I'm actually going to invite my colleague, Santiago Cornejo, to present a bit more on the revolving funds. Thank you. Thank you, Ansel. And yesterday I mentioned how the
revolving fund for access to vaccines and the strategic fund for essential health supplies are working together to achieve the 4 goals to improve access. These goals are accessibility, which is equitable access to hard to procure and new technologies; affordability, which is access to cost-effective interventions and leveraging our economy of scale; availability, which is maintaining a consistent and reliable supply of the right technologies at the right time; and quality assurance. Of course, the achievement of these goals relies on the solidarity efforts of the region. Hans already talked about the portfolio that we offer in this bundle, which includes medicines and essential health technologies based on WHO and PAHO's guidelines, methodologies, and principles that should be accommodated to each country's context. Our technical assistance cooperation initiatives are there to support, to accommodate this portfolio to your country needs. Now, how did we achieve this bundle? So we took into account the WHO list. If they are not in the WHO list, then we look at national medicine list of the region. We also must have qualified suppliers that will supply to this region. We take into account intellectual property assessments because we know that each country holds different patent landscapes. And finally, we assess the feasibility of that consolidation of demand will provide a value add to you. Let me now, like yesterday, give a few examples where we can show the additional value of consolidating demand. This is an example of a medicine for diabetes that many of you buy usually locally. Now, we have been working with a few member states in an ad hoc basis, and even then we were able to reduce the price by 85%. We believe that we can decrease the prices even further if we can consolidate all of your demand on a timely basis. Yesterday, we talked about the agenda of cervical cancer elimination, and as Amsel mentioned, the tools are part of the NCD bundle. Many countries are starting to the implementation or expansion of the number of tests to detect cases. But we noticed that the prices are high and availability is low. We have already prices which, as you can see in this example, are 60% lower, and we believe that they can help to increase access. During the meeting, many member states praised the HERTS initiative. Now, we have a success story with one medicine in hearts in the price that we achieve, which is 99% lower compared to what is in the market. It is important to count now on country solidarity to achieve similar effects in other treatments. For example, we believe if we can consolidate the demand for losartan as a fixed combination solution, we could have a similar impact. Finally, one of the strategic pillars of heart is blood pressure monitoring. For electronic blood pressure monitoring, we achieve an 80% reduction in price compared to the market. And these are monitors that meet international quality standards. This is an example only to underscore that we can have an impact in improving access and affordability for devices and other health supplies, and not just medicines and vaccines. Previous examples show the benefits of consolidating demand, not only for one country, but for the region. You are now updating your treatment guidelines based on WHO recommendations to optimize treatment schemes. It is a great time to consider participating in the regional revolving funds. This is my call for action today. Yesterday, I mentioned the technical cooperation that we provide to help you consolidate the demand. Let me very quickly talk about the other two initiatives. The digital journey is improving and simplifying the demand consolidation process.
Now you have a portal that replaces many Excels to request your demand, where you will find the data in one place, not just for this year, but for previous years. We are also working for a to share financial information through this portal, like statement of accounts, at the end of this year or early next year. And next year we will work to include tools for tracking procurement. The credit line is a unique element available through the funds, one that you contribute with each time that you procure, a true example of solidarity. This is a credit line with 0% interest that you can pay 60 days after receiving the goods. We're also working to improve the process to speed up and reduce bureaucracy in order to access the credit line. These improvement initiatives are also examples of the director's priority to increase efficiency in the way the organization works. Let's improve together and address NCD bundles in primary health care through the Regional Revolving Fund. It's a comprehensive approach to addressing diseases in the Americas. Please visit us in the booth to learn more about the revolving funds and the NCD bundles, and also you have your QR codes there in the table with you, so you can have the initiative, the report of the initiative. Thank you very much. Muchas gracias, Santiago. I suggest that because the two presentations made available to the delegations through GBO or through the website, so they can digest, as you rightly said, Ansel, some of the slides a little bit packed. So the delegation would like to have those so they can contact and talk to the, please. Well, that's a nice one. Yeah. Thank you. So we're going to make available the presentations, and please visit the booth of the strategic fund and the revolving fund so you can receive more information. Now, we're going to go to the main course, the panel of ministers and representatives. Y tengo el grato honor de iniciar el panel con la doctora Raquel Child, quien hablará sobre expansión en el primer nivel de salud, sobre la prevención y control de las enfermedades no transmitibles, incluyendo también abordaje de los determinantes sociales de la salud. La doctora Child representa a la honorable ministra Jimena Aguilera, ministra de Salud, que tuvo que partir hacia su país más temprano. Doctora Child, los micrófonos son suyos, por favor. Muchas gracias. ¿Hablar desde ahí o quiere hablar desde aquí? No, aquí. Ok, perfecto. Sí. Muchas gracias a la OPS por esta oportunidad de comentar sobre nuestras políticas, nuestras históricas políticas para enfrentar las enfermedades crónicas no transmisibles. Que no transmisibles también es un concepto que puede ser discutido, ¿no? Les traigo obviamente el saludo de la ministra, la doctora Jimena Aguilera, gran amiga y socia de la Organización Panamericana de la Salud, quien debió partir anoche a Santiago. Nosotros estamos en este momento liderando una reforma en Chile para que la atención primaria de salud sea el eje de la respuesta sanitaria en el país y a la cual pueda acceder toda la población. ¿Sí? ¿Ahora sí? De acuerdo. Bueno, esperamos que el Congreso chileno apruebe la propuesta que presenta el gobierno del presidente Boric para que la atención primaria de salud sea el eje
de la respuesta sanitaria en el país. Y en ese contexto de que la atención primaria de salud sea el eje de la respuesta chilena en materia sanitaria, tenemos la visión que la OMS ha generado para el mundo, en verdad. Y esta visión de la OMS prioriza el abordaje de las enfermedades no transmisibles y un poco como ya lo señaló el director, el doctor Yarvas, bajo el esquema de 5x5, que incluye enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y salud mental, las que comparten 5 factores de riesgo en su génesis. Entendemos que la existencia de las enfermedades no transmisibles tiene una perspectiva poblacional, donde los factores que influyen en la salud son múltiples y están relacionados tanto con el sistema sanitario como con los comportamientos individuales, las prácticas sociales y las condiciones económicas. Por esto es que nosotros consideramos que la respuesta debe ser a estos problemas de enfermedades crónicas no transmisibles debe ser la colaboración multisectorial y el trabajo interdisciplinario para responder a estos problemas desde un enfoque de determinantes sociales de la salud. Chile, como probablemente ustedes saben, tiene una larga trayectoria en el abordaje de las enfermedades no transmisibles en la atención primaria de salud, inicialmente a través de programas para el control de la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, pero cada una de forma aislada, las que ahora estamos transformando para tener una sola estrategia, como dije inicialmente. A contar del año 2005, o sea, hace ya bastantes años, en el contexto de la reforma de salud iniciada en esa época, a través de reforma que creó el acceso y oportunidad a la atención de las personas con hipertensión arterial, diabetes, infarto agudo del miocardio, ataque cerebrovascular isquémico, enfermedad pulmonar obstructiva, enfermedad renal crónica, entre otras, se incorporaron a la Ley de Garantías Explícitas en Salud, la llamada GES, ley que en su momento garantizó, y que obviamente se mantiene hasta ahora, el acceso a un examen preventivo de salud, el EMPA, que se enfoca en la detección precoz de condiciones crónicas de salud, pero basado en los resultados de este examen preventivo al cual tiene acceso toda la población, se generan los controles de salud y los tratamientos requeridos a los diagnósticos que se realizan en esos exámenes, o obviamente por consulta espontánea. Pese a que los recursos enfocados en la salud cardiovascular y otras enfermedades no transmisibles han ido en aumento en los últimos años y han mejorado la capacidad diagnóstica, el tratamiento y el seguimiento de las personas con estas enfermedades, hemos observado en los últimos años un aumento en la frecuencia de estas enfermedades que se aumentó obviamente producto de la pandemia por COVID-19. Y esto significó un importante retroceso en los índices de enfermedades entre nuestra población, desafío que estamos enfrentando ahora. La Encuesta Nacional de Salud de los años 2016 y 2017 ya en su momento presentó datos alarmantes que refuerzan hoy día la necesidad de priorizar los esfuerzos para el desarrollo y la implementación de políticas de prevención, de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de estas patologías. Solo para entregar algunos ejemplos, esa encuesta evidenció que se sospechó diabetes en el 12,3% de la población encuestada y en un 27% que podían ser portadores de hipertensión arterial en mayores de 15 años. Actualmente estimamos que alrededor de 11 millones de personas, en Chile somos 19 millones, 11 millones de personas presentan alguna de estas enfermedades crónicas no transmisibles y el 2,4% de esas personas presentan las 5 patologías.
Ello genera obviamente un importante estrés a nuestro sistema de salud para enfrentar y responder a estas necesidades de la población. Por lo tanto, actualmente trabajamos en el rediseño del proceso de cuidado de personas, especialmente en situación de multimorbilidad, buscando impulsar cambios en los procesos de atención, transitando desde una atención centrada en la enfermedad hacia una atención colaborativa y centrada en la persona, asegurando la continuidad del cuidado desde una perspectiva de continuidad clínica, funcional, profesional y comunitaria. Entre las actividades que desarrollamos actualmente, buscamos mejorar la calidad y el número de controles de salud cardiovascular a través de varias iniciativas que avanzan en paralelo. El abordaje de la multimorbilidad bajo la estrategia de cuidado integral centrado en las personas, la implementación de la iniciativa HEARTS para la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, la estandarización y protocolización del tratamiento de la hipertensión arterial, la incorporación de fármacos y nuevas tecnologías sanitarias para la mejor atención de las personas afectadas por estos problemas, la capacitación a la comunidad y a los equipos de salud y el desarrollo de guías de práctica clínica y orientaciones técnicas para las enfermedades no transmisibles más prevalentes. Como se comprenderá, un eje central de estas iniciativas un eje central es el desarrollo de capacidades en la población y los equipos de salud, realizando en la actualidad capacitaciones dirigidas, por ejemplo, a personas de zonas rurales, con el objetivo de que se estandarice la toma de presión arterial para poder llegar a toda la población de esos lugares lejanos de los centros urbanos. Otro pilar estratégico en el desarrollo de la atención primaria es el trabajo basado en el equipo multidisciplinario, en el que se está capacitando a todos los técnicos y profesionales de salud en la toma estandarizada de presión arterial para que en cada contacto con el usuario que venga a los centros de salud se puedan medir estos parámetros con confiabilidad. También, en ese sentido, hemos avanzado en el respaldo jurídico para que esta acción de profesionales no médicos puedan entregar terapias según protocolos estandarizados por el Ministerio de Salud. Actualmente, solo los médicos están autorizados para efectuar este control. Para enfrentar la disminución en el control de las personas que presentan estas enfermedades durante la pandemia, que significó un aumento de las complicaciones, aumentando el número de hospitalizaciones por ketoacidosis diabética e infarto agudo del miocardio, a partir del año pasado hemos desarrollado la estrategia de recuperación de los cuidados, que implicó una inyección de recursos para el rescate de estas personas sin controles, así como para incrementar la pesquisa. Finalmente, los desafíos que enfrentamos como país para acelerar el control son diversos. Solo voy a señalar 3 de diferente dimensión. El enfoque de las enfermedades no transmisibles basadas en la APS requiere cambios en la gobernanza del sistema, además de una reorganización de los servicios y su financiamiento, con el fin de asegurar un manejo integral de estos problemas de salud, teniendo como centro las necesidades de las personas en el nivel de atención primaria. Tenemos, por otra parte, que finalizar e implementar un plan de enfermedades de respuesta a las enfermedades no transmisibles, con énfasis, como ya se señaló anteriormente, en la promoción, educación y prevención primaria y la provisión de servicios, dando énfasis al trabajo intersectorial. Y finalmente, aumentar el acceso a las tecnologías sanitarias relacionadas con fármacos más efectivos, según la evidencia existente, para mejorar el tratamiento de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial esencial. Muchas gracias.
Bien, continúo en español. Muchas gracias, doctora Child. Muy bien expuesto los progresos que ha experimentado Chile, pero también todo lo que se está haciendo, pero también los desafíos. Y ahí es un poco lo que nos está mostrando el way forward o los pasos siguientes. Cambio en la gobernanza del sistema para asegurar un manejo integrado y trabajo intersectorial dentro de un plan de respuesta. Eso es vital, esa gobernanza y esos procesos de reforma que tengan en cuenta las enfermedades no transmisibles, porque en las transmisibles tiene una larga historia la región de las Américas. Muchas gracias. Y bueno, y tengo el placer de continuar con el honorable ministro de Salud de El Salvador, el doctor Francisco José Alaví Montoya, quien nos hablará sobre HEARTS y la mejoría del control de la presión arterial a través del avance de HEARTS. Señor ministro, los micrófonos son suyos. Muy buenas tardes a todos las delegaciones. Para nosotros es un honor poder compartir lo que se ha venido avanzando desde El Salvador con la implementación de la estrategia HEARTS. Creo que es muy importante el darnos cuenta que a través de todo este apoyo y esta estrategia integral de la atención primaria en salud que hoy la Organización Panamericana de la Salud pues nos sigue ofreciendo, pero sobre todo nos hace ver lo importante que tiene. Los pueblos pueden llegar a obtener resultados muy importantes y eso es lo que estamos demostrando. Simplemente la estrategia HEARTS es una de todas las que se están abordando actualmente en El Salvador, enfocado en los 5 puntos que mencionaba el doctor Barbosa, en el cual se toma en consideración cáncer, en el cual se toma en consideración diabetes mellitus, en el cual se toma en consideración enfermedades respiratorias y, por supuesto, hipertensión arterial y salud mental. Como ustedes pueden ver, la implementación está dada no solo por parte del sistema de salud. En El Salvador el sistema es fragmentado, el sistema también es aseguranza social, sistema de salud nacional y entidades privadas. Y ahora estamos viendo en esta diapositiva lo componen todo el sistema de salud. Sabemos un poco de información de la que estamos obteniendo. 5.5 millones de las muertes son causadas por enfermedades no transmisibles, de los 6.9 totales. El Salvador tiene alrededor de un 71% de muertes por enfermedades no transmisibles y un 38.2 son prematuras. Y esto es bien importante. El marco estratégico en El Salvador viene dado de una cobertura universal y gratuita por parte del sistema de salud, en el cual no hay ningún tipo de restricción para toda la población e incluso para las poblaciones de los hermanos centroamericanos, en los cuales también se brinda todo este tipo de atención y se dirigieron las prioridades contempladas a la reducción de mortalidad prematura, atenciones de enfermedades metabólicas, cardiovasculares, cáncer, reducciones de enfermedades y mortalidad prematura en enfermedad renal crónica a través de estos 3 planes: el Plan de Desarrollo Social 2019-2024, el Plan Nacional de Salud 2020-2030 y el Plan Estratégico Institucional 2021-2025. ¿Por qué menciono esto? Y esto es muy importante. Nosotros estamos viendo que dentro del abordaje de la atención primaria en salud hablamos de cáncer, hablamos de diabetes, hablamos de hipertensión, hablamos de enfermedades pulmonares y salud mental, pero también debemos hablar algo y afecta a las regiones de las Américas, especialmente a la zona de Mesoamérica, y es la enfermedad renal crónica, la nefropatía mesoamericana, que sigue siendo un punto muy importante a tener en consideración y que está estrictamente amarrado a las patologías tanto metabólicas como las patologías de hipertensión arterial que todos conocemos. La estrategia HEARTS en El Salvador, como todos conocen, los pilares están enfocados a los hábitos, a los estilos de vida, evidencia de protocolo, al acceso a medicamentos y tecnología, a riesgo cardiovascular a través de la estratificación en el manejo de la enfermedad, el trabajo basado en equipos multidisciplinarios y los sistemas de monitoreo, los cuales han venido siendo implementados en corto plazo. Precisión, cuáles son los impulsores claves que identificamos y que están descritos, precisión de la medición de toma arterial, evaluación cardiovascular, protocolos estandarizados, intensificación de tratamiento, continuidad de los cuidados y seguimientos, trabajo basado en equipo y transferencia de competencias, frecuencias de suministro de medicación y el sistema de evaluación. Todo esto es importante y quiero aclarar.
para poder llegar a obtener estos resultados, hubo algo muy importante que el país ha venido realizando desde el inicio de la administración del presidente Bukele, y ha sido la transformación digital del sistema de salud. Sin esto no hubiera sido posible ni avanzar en esta ni en las otras estrategias, y se ha venido vinculando al apoyo directo con financiamientos para poder alcanzar ese objetivo. Recientemente, con la firma de un convenio de trabajo con Google, estamos impulsando a poder botar esas barreras que representa la atención primaria en salud, que debe estar implícita bajo el aspecto de cuatro paredes que representan los establecimientos convencionales. El acceso universal se puede alcanzar, pero para eso tenemos que entender que la atención primaria en salud puede ser totalmente digital. 80% del diagnóstico de hipertensión, tratamiento en el 80% de los casos y control en el 80% de los casos. Eso es lo que se estableció a través. Esta fue la ruta y es muy importante. El Salvador inicia la planeación, la formalización del compromiso con la estrategia en el 2021, 18 de agosto de 2021. 2022 y 2023 fueron los años designados para implementar la estrategia HERTZ, con lo cual actualmente estamos ya en una etapa madura de la evaluación por parte de la estrategia, ¿verdad? Ustedes pueden ver en esta línea de tiempo, 2024, 2022, elaboración del plan de implementación de estrategia, incorporación de nuevas tecnologías, tensiómetros digitales validados y todo lo que conlleva la estrategia. ¿En qué se basó? Bueno, en la estructura de gobernanza para poder implementar esta estrategia, y esto básicamente parte del despacho ministerial a través de una comisión nacional de enfermedades no transmisibles. Se implementó a través de equipos y se operativizó en base a las regiones, a los IBASIS y a los establecimientos de salud, que es la estructura funcional del primer nivel de atención en el país. Como ustedes pueden ver, no solo se tomó en consideración el Ministerio de Salud, sino que se tomó todas las entidades gubernamentales estrictamente relacionadas a los aspectos sanitarios, también las asociaciones, municipalidades y la sociedad civil, también la academia, que fue parte fundamental, y evidentemente todo el apoyo y la asesoría de la Organización Panamericana de la Salud. Sabemos que esta estrategia es empaquetar las buenas prácticas que van a traer resultados positivos de una manera unificadora y a través de una estrategia para el manejo de la hipertensión, y esto hoy se está alcanzando en nuestro país con resultados muy importantes. La implementación es en base al Sistema Nacional Integrado de Salud. Nuestro país tiene 31 hospitales distribuidos a lo largo de todo el territorio y se cuentan con cerca de 764 unidades de salud. Como ustedes pueden ver, estos 2 años fueron las 4 fases de implementación. El primer semestre del 2022, la primera fase; segundo semestre, la segunda fase; el primer semestre de este año, la tercera fase, y la cuarta fase de implementación va a ser en el último semestre. Población nacional, 6.3 millones de habitantes. ¿Qué es lo importante? Lo que podemos ver en este momento, actualmente toda la población de trabajadores de la salud ha recibido las capacitaciones, y de este total de 12.396 trabajadores de salud ya hay certificados 8.766, lo que representa el 70.7% de todos los trabajadores certificados a través de los recursos que han estado expuestos a través de la estrategia. 1 hora académica, curso virtual de toma de presión arterial, las 25 horas académicas del curso de manejo de hipertensión y el curso de paquete técnico, que se ha dirigido específicamente solo a directivos. Del total de los trabajadores ya han cursado las 25 horas, pero certificados con todas las evaluaciones tenemos un 70.7%. Las guías clínicas se han estandarizado, evidentemente les muestro la de hipertensión, pero también hemos avanzado en diabetes, enfermedad renal crónica, y esto está siendo la manera de conglomerar y de unificar los manejos de cada uno de los sanitarios para que pues de esta manera sea mucho más eficiente el trabajo y los resultados se puedan obtener. Ya se alcanzó la disponibilidad de manómetros automáticos validados en el 100% de establecimientos de salud, al igual que por supuesto la cobertura de conectividad y la digitalización en el 100% de establecimientos de salud del sistema del Ministerio de Salud. Se ha estandarizado también los datos de información. Todos sabemos que la plataforma MID de HIS2 de la OPS se une al equipo implementador capacitado por OPS más los establecimientos, y esto nos está tributando toda la información necesaria para que en todo momento se conozca al 100% lo que sucede. Esta es una imagen del Sistema Integrado de Salud. Nuestra plataforma de manejo digital en salud es un desarrollo propio, se realizó en El Salvador, está dándole la cobertura al total de los establecimientos de salud, y esto nos permite ir adecuando la necesidad
en base al día a día de los trabajadores en el país. Aquí ven la hoja de rutas, es un poco de lo que ya hablábamos. Estos son imágenes de cómo funciona. No solo tenemos sistema de transformación digital o atención sanitaria en las consultas externas, sino que también en los hospitales, en las UCI, en los quirófanos. Está funcionando a todo nivel. En aquellos que tuvimos dificultad para el alcance de la cobertura tradicional, pues lo hemos alcanzado a través del Internet digital. Trabajo basado en equipos, comités multidisciplinarios para enfermedades no transmisibles, enfermeras y promotores de salud realizan tamizajes para diagnóstico y seguimiento. Tenemos uno de los equipos más grandes territoriales, que son nuestros promotores de salud, andan a lo largo de las zonas más lejanas del territorio identificando los casos. Se ha dado consejerías a nivel farmacéutico, hay nutricionistas brindando toda la atención y el trabajo multidisciplinario de ejercicio como medicina. ¿Cuál es la madurez de nuestro programa? Bueno, tenemos una madurez de 15, estamos en una madurez avanzada. Esos son los resultados en base al análisis de cada uno de los puntajes. ¿Cuál ha sido el índice de desempeño de la implementación? Nuestro estándar de 2.58, es un índice alto de desempeño en un corto plazo. Pues 2021 se firma, inicia la implementación en el 2022-2023. 70.7% del personal totalmente certificado. Avances en la implementación, bueno, gobernanza tenemos ya alcanzado 4 puntos, los manómetros 3.5%, se están terminando de validar todos los manómetros en diferentes áreas también que tienen relación no solo como el primer nivel de atención, sino que en la vía hospitalaria. Medicamentos, 4 puntos. No solo se tiene la incorporación de los medicamentos combinados, como se recomendaba lisinopril y amlodipina, sino también valsartán, amlodipina y otros, al igual para enfermedades como diabetes mellitus y cáncer. Vía clínica, 4 puntos, impulsores 3.5. Y ustedes pueden observar, en promedio total tenemos 3.8 de un total de 4 puntos. ¿Cuáles son los resultados? Y esto es muy importante. Bueno, hemos observado que del 2019 al 2023 se incrementó de 39.6% a 81.3% la prevalencia de hipertensión controlada. Yo creo que esto es un dato muy importante, un resultado tajante y sobre todo que está básicamente implementando lo que la misma Organización Panamericana de la Salud ha establecido a través de su estrategia HEARTS. Nosotros solo estamos haciendo uso de la estrategia que aquí se ha brindado. La tendencia de las tasas prematuras de muerte ha disminuido, estamos con 3.2 por 100.000 habitantes para el 2021, actualmente ya se tiene 270.6 para el 2022. Sabemos que ha habido muchos temas aquí a tener en consideración por el tema de la pandemia, pero creo que los resultados evidentemente son bastante considerables. Las tasas de muerte prematuras por enfermedades cardiovasculares también ha disminuido a 136.2%. El Salvador, al igual que de varios países años atrás, experimentaban dificultades de conocimiento de la información de lo que estaba sucediendo. Entonces, nuestros datos pueden llegar a tener, de alguna manera, años atrás, bastantes deficiencias de identificación de casos, lo cual evidencia también un crecimiento y un desarrollo del sistema de salud. ¿Cuáles son las proyecciones? Interoperabilidad del SIS con la plataforma. Estamos desarrollando una conexión fácil, rápida y directa de nuestro sistema de desarrollo propio a la plataforma, lo cual disminuiría la tardanza en tener que consolidar la información del SIS para poderlo tributar al sistema MIE de la OPS, fortalecer la teleinterconsulta especializada. En esto estamos avanzando rápidamente. Como les repito, queremos llegar a ser un país en el cual la atención primaria en salud pues no dependa de paredes, que no dependa el acceso de poder llegar a un establecimiento, sino que lo puedan hacer tan fácil a través de una consulta en su móvil o en diferentes mecanismos que ahora están de utilidad. Y también, al igual que Chile, estamos ya en proceso de que el Parlamento en nuestro país, la Asamblea, nos pueda modificar el artículo 19 de la ley, en la cual podríamos incrementar la facilidad de que el personal de enfermería y otros sanitarios puedan hacer la prescripción del tratamiento combinado para la hipertensión. Esto es un poco de la estrategia HEARTS que se implementó en corto plazo en El Salvador y que ahora pues, está teniendo resultados muy importantes. Al igual que esta estrategia, deberíamos de tener avances en diabetes, en cáncer, en temas de enfermedad pulmonar crónica y salud mental, y creo que la manera de poderlo alcanzar es identificar algo que funciona, estructurarlo en una estrategia y ponerlo a funcionar en los diferentes países de toda la región de las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable ministro.
por su excelente presentación mostrando los progresos de HEART y como muy bien al término usted dijo, no solamente es HEART, también progresos en cáncer y ahí es donde tenemos que llevar que todas las no transmisibles puedan ser abordadas partiendo y construyendo de todos los esfuerzos que hacemos en HEART. Now, let me switch to English now, and it's my pleasure to introduce the Honorable Christopher Tufton, MP, Minister of Health of Jamaica, Minister of Parliament, on leveraging innovation in digital solutions, including for NCD control and prevention. Honorable Minister, the mic is yours. Thank you very much. Director Barbosa, other distinguished members, ministers at the head table, Mr. Chairman, distinguished ministers, delegates, ladies and gentlemen in the audience. First of all, let me just commend PAHO on this this workshop, if you will. I think there are a lot of lessons to be learned, and I think it's a very positive development in the spirit of collaboration. Jamaica, like the rest of the countries of the Americas, faces the same challenges around NCDs. The data is very similar, and therefore the response and the extent to which this represents a crisis is impatient of debate. The issue is how do we move forward to addressing the challenges. Now, the NCDs is a clear and present danger, and for us, the approach is that the solution doesn't just lie on a prescription pad in terms of the provisions of medical care, clinical care, medicines. The fundamental solution really lies in how we change behavior and get our countrymen and women to deal with health-seeking lifestyles that addresses some of the critical requirements for longer life and better quality of life. And the issue for us is how do we engage technology, which is the subject of the conversation, to dealing with influencing behavior. And data represents a critical part of that. So in the first instance, it's about how we adopt innovation using digital technology at the regional, country, and sub-regional levels. And these innovations are critical. So we start from the standpoint of partnerships, and we do have very good partnerships. PAHO, clearly WHO, an important partner. But in our case, we have moved towards establishing critical relationships with the Inter-American Development Bank, with the EU, so we have bilateral partners and multilateral partners in examining some of the critical components that are required, leveraging the expertise and securing the financial resources to build out a comprehensive health information management system and data exchange system to support some of the issues that were raised in the earlier discussion. So we are on track for that, and I'll go through a few levels of that. We're also on track for developing and establishing a chronic care model, a comprehensive system for organizing chronic disease care within a network that ensures coordination both between health centers, hospitals, but also personal patient information where the patient can carry their information with them with the use of technology. How are we getting this done? In specific terms, there's a lot of overlapping with what has been said before, but I'll just highlight some of them. Health information management systems. The ministry has implemented an electronic health records system, System 1, from the Phoenix Partnership, which is a UK-based entity, partly financed through the partnership with the IDB, the Government of Jamaica funds, and supported by other partners. It allows a sort of seamless management of exchange of patient information across health centers and hospitals. And NCDs, of course, which dominates the population in terms of our health profile, is a primary base data. So essentially, we are now in the process of networking over 100 health centers across the country. And then on top of that network, we're providing under this arrangement, which is now being implemented, all the critical infrastructure gadgets, the tablets and the
the laptops and so on, for both doctors and administrators to use. And then we have recently established another contract to put the software on top of that. The end result will be one patient, one record, and that is now taking place. So you go to a health center, your data is uploaded, you end up at another health center somewhere else or a hospital, that data is easily retrievable. So we have the history of your information and therefore able to treat you in a way that is seamless, reducing transaction time and transaction cost. The other is telehealth initiatives, national telemedicine program, which is now in effect. We're going through a number of trials with the intention of rolling that out as a more mainstream. Jamaica is a small country, like so many other Caribbean countries, so we do not have as challenging a time to move from one part to the next, except maybe for our friends in Guyana and maybe Suriname, but for the most part, we can move around. But there are still areas, because of where the concentration of expertise resides. So our University Hospital of the West Indies, which is our tertiary level institution, linked to the university where they do training, that's where most of the specialists are concentrated. If we need an opinion on a patient that's on the other side of the country, then the telemedicine technology, which is now being put in place, allows for that. And that actually is now taking place as we build out the technology platform to provide, again, more seamless response. The issue of shared healthcare records is a critical component of the electronic system, digital technology that is being implemented. And that's sharing information not just between institutions, between experts, from point of contact to another remote point, but also across borders. Because there are partnerships that we enjoy in institutions outside of Jamaica, which sometimes require consultations around patients. And we are in a position to do that, and the technology has allowed us to do that based on what is now being put in place. At the subnational intervention level, regional health information management facilities implemented the electronic health record, which will be able to share health data for patients who encounter challenges within the context of our small island states within the region. We provide services for each other because, as is the case with us not having all the specialized expertise on the island in Jamaica, there are cases where other countries within the Caribbean send patients to Jamaica for treatment. And the process of consultation to determining whether or not that patient needs to come, what needs to be done, and preparation for that procedure is heavily linked to the capacity for information to flow, not just for the people to flow. In fact, the information should flow before. And what the digitization that is now being done allows for is for that information to move from one place to the next. A critical component of the digitization imperative around healthcare is to move it from the higher level of hospitals to primary healthcare institutions, to health centers. And that is what we're trying to do with the networking of our health centers and linking them to hospitals. The big challenge with NCDs, from our perspective, is to get community-based interventions, to prevent as opposed to focus on cure, to influence lifestyle around things like screening, treatment, to control illness as opposed to waiting until you have an emergency and having to go to a hospital emergency room or being admitted. So the credibility of our primary healthcare institutions or health centers is very critical. I can't speak for other jurisdictions, but more often than not, a patient sees a hospital as offering a more credible full-service response than they would a health center, which is a part of them in their community. For some reason, that's the thinking. And one of the real big challenges that we have
which I have not heard mentioned. I endorse everything that has been said, and I think many great examples are here for us to learn from, is how do we engage the concept of change management and change behavior to restore some credibility to the primary healthcare institutions, which over time have lost credibility because they are perceived to be less than adequate in solving the challenges. Because most of us, certainly in Jamaica, and I suspect in other areas, don't see prevention as a critical imperative to their health profile. They see cure after they are ill, and they require it, they demand it, they demonstrate for it. But ask them to do an annual physical, and they think it's unimportant because they're okay until the doctor sees you. And so the change management component is critical, which is why we have said that accompanying the initiatives around technology has to be a parallel strategy to engage a sort of nudging of behavior around the virtues and the value of engaging the institutions where that technology resides and utilizing that institution. And the same for management. There are many institutions that we know are establishing the technology where the doctors refuse to use the gadgets that they're given. They still want to hold the X-ray film under a light to see what the problem is, even though they have their phone that can give them a clearer image of what the problem is. And if we do not embed in this transition towards greater technology and efficiency usage, the change management component is going to be a lot more difficult. You may actually end up with the machines and then not. The other final comment is the concept of personal responsibility. Patient taking responsibility for their health. Again, there is a tendency for us to seek a solution from the relevant authorities as opposed to taking care of what we need to do to protect ourselves. And embedded in that is the use of micro gadgets, technology, that allows us to know our numbers, know the status of our health position. So we launched a program in Jamaica, in 30 seconds and I'll sit, called Know Your Numbers, where we are mobilizing mobile outreach clinics to go into communities. We're actually incentivizing people by giving them discount cards to purchase food or whatever at participating locations. Not alcohol or tobacco, by the way. That's no. To get screened along the very critical components that will determine what their health is. And we're saying to them, know your numbers. That's a big part of the public education and health promotion component. And the idea is to give them those numbers on an electronic card that allows them to own their health records. It's theirs, and allows them with their doctor to determine where they may be off and what follow-up action needs to do. That lies in the primary healthcare system, and the idea of trying to get that conversion to seeing that as a more important intervention than hospitals is where I think our biggest challenge lies. But I do believe we can do that with the technology. Thank you very much. Thank you, Honorable Minister. I think he saw me with my 2 minutes warning, so. Well, we know we are a little bit behind, but we also started late because the Directing Council was discussing important matters. So, and we still have 10 minutes more to go. So I'm going to allow 5 minutes for any burning issue from the honorable ministers and delegations if they wishes to do so at this time, and then we're going to close later so you can all have time to go and do certain issues before going into the Directing Council. Any questions, comments? I see the Minister of Health of Ecuador. I think it's that. Yeah. Honorable Minister, please. Por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Yo quiero
agradecer por esta iniciativa y este trabajo que lleva adelante la Organización Panamericana de la Salud, la cual considero muy importante, trascendente. Solamente quisiera fortalecer dos elementos, ¿no? Aquí se habló un poco que hemos pasado de un foco en el pasado en las enfermedades transmisibles a las no transmisibles. Y hay muchas experiencias y mucho conocimiento en el manejo de las enfermedades transmisibles, especialmente en la vigilancia epidemiológica, en la vigilancia de enfermedades, que puede también fortalecer la vigilancia de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, así como también el fortalecer los elementos de la relación con la comunidad o con otros sectores para el enfoque en los determinantes. Dos ejemplos, en el Ecuador estamos trabajando en vigilancia epidemiológica comunitaria, que si bien se inició, por ejemplo, para la vigilancia de COVID, la hemos transformado ahora en vigilancia de factores de riesgo, de obesidad, de sobrepeso en los barrios urbanos por parte de la comunidad, que identifican e incentivan a las personas no solamente a acceder al programa HERS, a medir su presión y su glucosa, sino también a fortalecer o a promocionar la actividad física en la comunidad. Entonces la comunidad puede insertarse de una manera más activa en la vigilancia, en el manejo de las enfermedades. Y el otro tema es en el identificar también indicadores reales para poder medir el avance, ¿no? Nosotros en el caso de la diabetes tenemos una prevalencia que varía entre el 7 y el 9.8% dependiendo de ciertos lugares. Eso ya nos permite identificar y poner una meta a los centros de salud del primer nivel para poder con un registro nominal de todas las personas que viven en la zona, la meta de poder identificar un número ya establecido de personas con diabetes que seguramente están en la comunidad y no hacer programas de screening generales sin metas, sin objetivos claros. Entonces, creo que también podemos utilizar mucho la experiencia de la vigilancia de las transmisibles en el manejo de las no transmisibles. Gracias, honorable ministro Ruales. Bolivia. Buenas tardes. Gracias. Queremos agradecer como Bolivia el excelente reporte que se ha presentado en esta iniciativa de acelerar las medidas de cuidado y prevención de las enfermedades no transmisibles en la atención primaria de salud. En nuestro país, cuando inicia el Sistema Único de Salud, lo inicia a través del primer nivel de atención como puerta de entrada del Sistema Único, porque entendíamos que el 80% de las patologías, entre ellas las enfermedades no transmisibles, eran perfectamente posibles de atender y de prevenir en el primer nivel de atención. Sin embargo, la pandemia nos ha trastocado esta situación y hemos tenido que fortalecer el tercer nivel de atención para poder hacerle frente a la pandemia. Hoy en día, que estamos ya libres de la pandemia, hemos retornado desde el Sistema Único de Salud en el fortalecimiento de los primeros niveles de atención. Bolivia tiene una historia muy rica de trabajo con las organizaciones sociales y las comunidades. Nuestro país tiene este trabajo desde hace tiempo y ahora estamos retomando el trabajo con la comunidad para establecer estrategias en primer nivel de atención, de detección temprana de las enfermedades no transmisibles, pero también de cambios de comportamiento. Es indudable que la pandemia nos ha cambiado también los comportamientos y ha habido mucho tiempo en la cual las personas con enfermedades no transmisibles no han accedido a sus tratamientos a tiempo. Y esto ha producido una exacerbación de diabetes, de hipertensión arterial sobre todo, y de enfermedades como el cáncer en Bolivia. Entonces ahora estamos retomando aquello y si bien desde el tercer nivel de atención estamos haciendo acciones curativas, estamos implementando con mucha fuerza desde el primer nivel de atención acciones de promoción y prevención aunadas a un trabajo con la comunidad para poder atender desde la iniciativa HEARTS y desde las iniciativas del Sistema Único de Salud una mejor prevención de las enfermedades no transmisibles.
Estas acciones que son iniciativa de PAHO ahora nos ayudan a nosotros como una hoja de ruta para poder mejorar y fortalecer lo que ya hemos empezado a hacer. Así que queremos agradecer al director, al subdirector y a los presentadores de esta iniciativa y indicar pues que nosotros como país estamos en este proceso de fortalecer nuestra atención primaria, que un poco ha quedado al olvido durante el tiempo de la pandemia, pero sí nos podemos enorgullecer de decir que el 70% de nuestra población tiene cobertura universal y gratuita de salud, y entonces creemos que va a ser más fácil poder retomar nuestro primer nivel de atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Bolivia, y nos han recordado Ecuador y Bolivia de las comunidades, de la vigilancia y de los cambios conductuales. Terminamos con Argentina. Señora ministra. Marcos, y muchas gracias por las presentaciones. Solamente para complementar todo lo que se dijo con lo que acuerdo, contarles que Argentina está implementando la estrategia HART y también ha priorizado el tema de la insuficiencia renal, la enfermedad renal, desde lo que es la prevención con la detección precoz hasta el acceso, digamos, al trasplante, digamos, disminuir el tiempo de diálisis, este desafío que es muy, muy grande y que es muy importante trabajar y visibilizar. En este tema y en relación a la diferencia de las no transmisibles con las transmisibles, al aparecer brotes, la percepción del riesgo y digamos, el tratamiento y la duración más corta de la enfermedad, digamos, aguda, claramente genera un desafío diferente en lo que es no transmisibles. Necesitamos hacer esos cambios conductuales y sostenerlos en el tiempo, para lo cual el desafío viene mucho más digamos, atrás, que es que la población considere a la salud con un abordaje integral y se empodere de la promoción de la salud y que el Estado acompañe. Y ahí hay un eje importante que es la industria, no solamente la industria farmacéutica, sino la industria de los alimentos, donde también sumarlas a ese cambio de conducta cuando hay intereses comerciales y económicos en el medio es un desafío mucho más grande. Las tabacaleras, la industria alimentaria, tiene un desafío importante que debe ser abordado y que trasciende a los ámbitos de salud. Así que ese es un desafío grande y la población tiene que visibilizar este cambio de conducta, este salud como un derecho y el acceso a la promoción de la salud. La comunicación es clave para esto, claramente, y en relación a poder mejorar el impacto y el acceso a las nuevas tecnologías, es clave un mecanismo que pueda disminuir los precios y favorecer el acceso, y es clave que eso esté acompañado de la evaluación de esas tecnologías. Hay muchísimas veces que la presión a los gobiernos, la judicialización de la salud en medicamentos de alto precio y no costo necesariamente, impacta en el financiamiento, en la sustentabilidad del financiamiento cuando hay tecnologías que todavía no tienen evidencia o que no tienen evidencia para esa patología. Entonces, generar fuertes estrategias, no solamente en el acceso a menos precios, sino también tener algo regional en relación a la evaluación de la tecnología para que si se digamos, confirma su beneficio, ese acceso sea importante, pero no impactar en el financiamiento, sino vamos a tener beneficios, otro eje relevante. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable Carla Bisotti, recordarnos sobre la evaluación de tecnologías, sobre la comunicación, los cambios conductuales. Bueno, vamos a terminar recordándoles de nuevo, y antes de darle la palabra para sus comentarios finales al señor director, que el perfil epidemiológico de la región, las causas principales de enfermedad, mortalidad, son las enfermedades no transmisibles. Creo que el mensaje quedó claro. Tenemos herramientas y una iniciativa muy hermosa que creo podemos poner adelante todos, y la OPS se compromete a trabajar con todos ustedes. Señor director. Gracias, Marcos. Voy a ser muy breve porque tenemos que retomar. Solo primero para felicitar los tres países, a Chile, a El Salvador, a Jamaica, por compartir con nosotros tantos avances importantes que están haciendo, y seguro que muchos de los países aquí, los que hablaron también, a Ecuador, a Argentina, a Bolívia, y los que no hablaron, pero también que sabemos que tienen un fortalecimiento importante de la atención primaria para responder a las enfermedades no transmisibles. Porque al mismo tiempo que tenemos que proteger las futuras generaciones con las medidas de reducción de
de los fatores de riesgo, es importante hacer ese cambio importante en la atención primaria. Gostaria solamente de subrayar também que, como vocês puderam perceber, é um esforço interprogramático, como subrayou nosso diretor Anselmo Reino, porque aqui estamos trabalhando desde o acesso a medicamentos e aparatos, por exemplo, manômetros e outros, com os fundos, com os temas de digitalização de la salud, com EIH, com os protocolos e guias, com NMH, com a integração da atenção primária com serviços de saúde, ou seja, é uma mirada inovadora, incluso que vai estar reflejada em nosso plano de trabalho bianual. A iniciativa de ayer de eliminação e a iniciativa de hoje de integrar a enfermidade não transmissível na atenção primária são duas atividades interprogramáticas onde vamos a mobilizar os recursos que temos e novos recursos para avançar com mais velocidade em nossa região. Assim que eu invito a todos a que vamos a trabalhar juntos para com essa finalidade. Muitíssimas graças. Gracias a todos. Gracias a todos y que tengan buenas tardes.